E aí pessoal, vamos voltar nessa missão? Eita mano, vamos voltar de forma errada. E enfim, eu lembro que eu falei que eu preciso abrir um mapa, mas não agora. You finally returned. How was your journey to Jueyun Karst? I see. Huh. Moon Carver, Mountain Shaper, Cloud Retainer, Conqueror of Demons. Some of these names have never come up in the intel the Fatui gets hold of. As a returning gift, I too have information for you. Regarding the Archon's passing, the Liu Cixing's response really has given me food for thought. They've announced that, as the true killer has not yet been found, they are not allowing anyone to pay their respects to the Exuvia. They've even gone so far as to try and cut off information. But with the right of dissension and all, even the Cixing isn't able to keep a lid on things. Exuvia? It's common knowledge in Liyue that Rex Lapis is also an Adeptus. The Geo-Archon is also the god of contracts, and is also known as the Exuvia, prime of the Adepti. The mighty and illuminated Adepti of today all signed contracts to protect Liyue way back then. Guess that explains why they're all so focused on Liyue's well-being. Naturally, they both have the responsibility and the aptitude for the job. If the ruling Cixing became unable to perform their duty properly, the Adepti have the right to take corrective action. The Geo-Archon's spirit has risen, so why would the Cixing hide his vessel? Truly suspicious. E também alguma coisa não está certa. Oh, right! He's the whole reason we came here! If the Liyue Cixing has locked up Exuvia and won't let anyone near, then our quest to find the Seven is already over. Oh? You're trying to find the Seven? And just why might that be, pray tell? Nice answer. A knight that gets duped by the Fatui would really be no knight at all now, would they? But I can help you with that too, you know. Really? Give me some time. Time to find someone. Ótimo, procurar alguém. Literalmente, se tem uma coisa que o, que o viajante sempre deixa exposto é que tá sempre contra a sua irmã ou irmão. Isso todo mundo sabe. E claro, alguns tinham proveito disso. Someone who can help you break through this stalemate. Truly fascinating. The harder they try to silence the situation, the greater the chaos that erupts. If you want to be around to see it all come crashing down, best you stay alive until we next meet, yes? Espero até eu posso conseguir. Eu não entendo, quem é que fez os horários aqui do jogo? A casa é New One. Eu acho que passou 2 dias.
Bem que o banco dos fatui podia ter algo mais Zezaia. Pois acho que aqui é muito Liui. Você vê o quanto de morte tem no lugar. Welcome, friend of child, and congratulations on the first day of your illustrious career with the Fatui. You sound remarkably sure of yourself. Remember, we are mere mortals. Our ideas are fluid like water. Only the Tsaritsa truly has a will as solid as the permafrost. Nisso está correto. Mas no entanto, aqui é uma curiosidade. Se o doutor ele não tivesse os fatuis e tivesse a opção juntar os fatuis ou não, eu me juntaria aos fatuis, pois com o doutor e os fatuis nada é bom. But back to the matter at hand. Child tells me that he has upheld his end of your agreement. What agreement? Oh, the thing about him helping us find a guy? Correct. Child promised he would find someone to break the stalemate. And the Harbingers do not break their promises lightly. Ah, where is that guy anyway? Child is currently at Lioli Pavilion. Oh, Paimon knows this one. There are two styles of cooking in Liyue, known as Li style and Yue style. They have been competing for centuries, but neither has emerged as the clear winner. The flagship restaurant of the Li style is the Lioli Pavilion. The owner especially chose to open the restaurant at Feiyuan Slope so they could compete face to face with the Shinyue Kiosk, which is the flagship restaurant of the Yue style. Literalmente, a primeira é a mais correta de tudo. Só em um momento assim, a Paimon é um guia útil. Don't talk to Paimon like that! Anyway, Paimon's hungry. Let's get moving. Welcome to the Northland. Aha, you made it. As promised, I have found someone who can help you. Someone who can solve the mystery of why the Liyue Qixing would hide the Geo-Archon's vessel. So, where is he? In Lioli Pavilion? He certainly is. Come, I'll introduce you. I took the liberty of setting up a business dinner, as per the Liyue custom. Welcome back, sir. You honor us with your patronage. Mr. Zhongli is awaiting your arrival in the room you booked. O diabo. Hi. Allow me to introduce Mr. Zhong Li, consultant to an organization known as Wang Sheng, and a trusted associate of the Fatui.
Indeed, Wang Sheng's line of work can be sensitive at times. Let's just say they understand when discretion is needed. And we, the Fatui, have always been glad to do business with friends who walk in the shadows. Walk in the shadows? Literalmente, pai, meu. It is an honor to meet you. I have heard tell of you from Mondstadt. Discretion? Shadows? Is Wangshan some kind of business involving dealing with people? Literalmente. A Paimon pode ser realmente uma chata. Indeed, it is as you have guessed. The Wangsheng Funeral Parlor organizes burials. We ensure that those who pass on do so in peace. Huh? Did you think he was some sort of hired killer? The Fatui calls many such people friends, but the Wangsheng Funeral Parlor does not dabble in such business. Well, ostensibly. Provavelmente. A funerária Yaksha, tem aquele negócio lá. Como se diz, depois que ele tem um trabalho, vai lá e recolhe. Faz o trabalho lá. Well, they are still... I shouldn't say too much. In any case, I brought you to meet Mr. Zhongli because... Because I can bring you to see Rex Lapis's vessel. What? Don't be so surprised. Sure, the Geo-Archon's body has been squirreled away by order of the Tianquan Ningguang. But first, let's hear what Mr. Zhongli has to say, shall we? Rex Lapis may be the prime of Adepti, but he is ultimately an Adeptus. Many Adepti have left us over the millennia. This is the inexorable trend. The times have changed. You must have felt it too when you were at Jueun Karst. Porque a era já é diferente, porque já deve sentir essa mudança no nível de 1. Finalmente, tem meio hipocrisia. O motivo dessa mudança no nível de 1 é porque os guardas vão para lá sem atualização ou aquele selo adepto. E tem, por assim dizer, uma explicação bem óbvia. Os adeptos podiam muito bem ter chegado ao Xinjiang falando: não vai para o nosso território, pois nós não queremos ser interrompidos em nossas atividades. Mas, no entanto, como não houve esse lance, ou o famoso ditado: vamos passear usando nossas formas adeptos nas cidades. Não, eles ficaram lá, isolados. Praticamente, não houve sequer uma mudança. Os adeptos ficaram lá no relevo, cuidando das suas coisas, e só iam para ali para passear. Realmente. Aqui, ó. Realmente, os adeptos estão indo embora de Liui. Praticamente, os adeptos não estão não aí, pessoal. Os adeptos nunca estiveram em Liui. Eles sempre estiveram no relevo de Yun. E o Arcão de Gel também é um adepto. Vai lembrar que falar de mencionar que se o Gel é um adepto, é a mesma coisa que falar que o Babazo também é um adepto. Praticamente, comparar um Arconte por outro Arconte vai dar a mesma coisa. Sendo que os Arcontes são os Arcontes. Os adeptos são com o formatador da lua e aquelas duas gatas. Nossa, eu esqueço o nome delas. Mas é assim, pessoal. Os adeptos não estão embora de Liu, e sim ficaram no relevo de Yun. E só para ficarem no relevo, eles um pouco faziam sua presença. Eles pouco mantinham sua presença em Liu. Praticamente, o Mog só aparecia em forma de dragão. Os adeptos mantinham aquela forma de animais. Se eles tirassem essa lance toda de manter essas formas de animais e ficar só em suas formas, como assim dizer, humanas ou simplesmente humanos e andassem na cidade, não haveria
Aqui está. Mantenha sua presença em sua região. Mantenha suas atividades em sua região e não em um lugar só. Vou fazer direito quando acabar esse diálogo. Mas então vamos escolher isso aqui. Archons go by many names. The god of contracts, the god of commerce, the warrior god, Morax, Rex Lapis. Is the idea that he also has the title of Adeptus so strange? Uma coincidência tem muitos títulos: o deus do contrato, o deus do comércio e o deus da guerra. Mox é Rex Lapis. A ideia que ele também tem o título de adepto é tão estranho assim? Praticamente é algo que eu tô falando. Eu mencionei aqui, embolou tudo que eu falei sobre os adeptos e o Aconte mantendo sua presença na cidade. Vamos deixar essa parte de lado e vamos focar nisso aqui. O Aconte tem muitos títulos, e como vocês podem ver, contato, comércio, guerra, mola e Rex Lapis. São apenas títulos. Apesar do Rex Lapis ser um nome que por causa do Morax ser o nome verdadeiro dele, mas só que por causa do Mora ele preferiu usar o Rex Lapis. Só nada disso. E claro, como eu disse, eu acho que adeptos não é algo que usa a condição. O Aconte Gel é. Ele é o Aconte Gel, não um adepto. E também ele vê a ideia de spoiler, o Zongli é o Aconte Gel. E como vocês podem ver, ele mesmo já fala. A ideia de que também tem um título adeptos não é tão estranho assim. Afinal, como vocês podem ver, de novo, contato, comércio, guerra, Morax, Reclax, que já é o nome dele. Ou melhor, Morax, Reclax são os nomes, é o nome dele. Então ele trata esse lance aqui de título de adeptos como um título, como todos os outros. E vê o lance de o Aconte Gel é adepto. Não, ele vê isso mais como um título. Os adeptos estão no relevo de nenhum. As you have seen, the time of the Adepti is ending, and the time of mankind is slowly dawning. Bem, mencionando aquela primeira resposta, que os adeptos estão indo embora de Liyue. Tradicionais isso aqui. Como você já viu, a era dos Acontes já foi. E a era dos seres humanos está a chegar. Acho que também tem uma coisa muito legal nesse jogo é que caso você escolha uma resposta, ele vai te dar a resposta da primeira pergunta, daquela. Não, calma pessoal. Ele vai dar a resposta daquela que você escolheu, como também vai dar a resposta da outra pergunta. E lembra do que foi lá? Os adeptos estão indo embora de Liyue? Aqui está. Calma aí, pessoal. Mas deixa eu me acomodar aqui um pouco. Os adeptos estão indo embora de Liyue. E aqui está a resposta. Como você já viu, a era dos Acontes já foi. E a era dos seres humanos está a chegar. E sabe o que eu acho isso? Uma tremenda mentira. Primeiramente, a segunda opção que a Aconte Gel ela não, foi mal pessoal. É que o Aconte Gel pode ser um adepto, mas é ela, mentira, o Aconte Gel não é um adepto, ele é um Aconte. O adepto é apenas mais um título para ele. Já a primeira resposta, a era dos Acontes já foi embora, e a era dos humanos está batendo na porta. Isso é uma tremenda mentira. Primeiramente, se você está usando Mosdet, Sumelo, só essas duas regiões, tá bom? Mosdet e Sumelo é uma tremenda mentira. O motivo, Vente é um inútil que não serve para ser Aconte. Em Sumelo é onde vai ser maior rede. Afinal, lá em Inazuma, vocês vão saber. A própria Yai Sakura é quem dá essa resposta sobre o que aconteceu em Sumelo. Mas essa é a minha resposta sobre as perguntas, sobre o que o Zong está falando.
Aí os acordos já não acabou. Ou melhor, nem teve. Aí os acordos não acabou e as humanas não está batendo na porta. O que está acontecendo é que os arcontes estão jogando fora o seu dever. Afinal, o vazio está batendo na porta. Literalmente, em Mosés já viram isso. O vazio tá sendo bem presente. De vale que eu diga. Já que em Liyue, o inimigo aqui não é o abismo, mas sim o próprio Mox. E vamos assistir de novo essa conversa. In years past, Liyue's tradition was that a huge memorial service be held to mark the passing of every adeptus. But this time, the Qixing have made no attempt whatsoever to respect this tradition. It is sacrilege. Deixa eu comentar o que aconteceu lá no relevo de 1 com essa resposta. Primeiramente, o motivo de dizer o motivo da nossa primeira opção de fala é que não é mesmo? Assim, os adeptos estão indo embora e como o Zong aí falou, a era dos acontes dos adeptos, a era dos acontes dos adeptos estão acabando e a era dos humanos estão chegar. E como vocês podem ver, rolou dois dias que falta dois sacrilégios. Primeiro, os Milites invadiram o relevo de 1 sem o selo dos adeptos. Segundo, não realizou nenhum ritual fúnebre para a morte do Morax, do Yaksha, aquele dragão lá que caiu do céu. Não rolou nenhuma das duas coisas. Em palavras, é um sacrilégio. E claro, eles têm um decidídio para lidar com. Yeah, the killer hasn't even been caught yet. Deicide or not, the concern of the Wangsheng funeral parlor is this. When the ritual to receive this god is so kingly, it is all the more egregious for his final send-off to go unattended to. Basicamente, bem, vou explicar a próxima coisa. Vou falar a próxima coisa que é algo preocupante. Primeiramente, eles não sabem quem matou o dragão que caiu do céu. E realizar esse funeral, que não sei se eu estou entendendo direito, o funeral meio que envolve pessoas e até mesmo os entes queridos, os entes queridos do falecido. E como o assassino não foi revelado e esse funeral está acontecendo, o assassino pode muito bem usar o funeral para se infiltrar e terminar o serviço. Afinal, acho que se realmente existe um assassino, não acho que ele ia parar só no Ex-Lapis ou no Morax. Traveler, Child has told me a lot about you. Since you have had dealings with the Animo Archon, could I ask you to help me prepare the Geo Archon's last rites? O mais engraçado é que ele, o viajante, ajudou o Amino, mas só que o Amino não deu a resposta que queria, e que é aonde está a irmã dele, ou quem é a deusa desconhecida que os atacou. E de qualquer maneira o Amino faz, vai para Liyue. Tá acontecendo um ritual de desassessão e o Aconte Gel vai aparecer lá. Ele pode dar a resposta. Well, if you really think about it, we don't have any other choice. Como assim não tem outra escolha? Nós viemos aqui para ver o Aconte Gel, para ele responder nossas perguntas. E como ele não está aqui, está morto, a gente pode muito bem ir embora. Indeed, no amount of consideration can change this outcome. The Tianquan Ningguang has forbidden anyone from accessing Rex Lapis's vessel, which of course you would need to access if you were to achieve your goal of meeting all of the 7. Precisely. Only by participating in the rite of parting
Will you be able to see the form of Rex Lapis again? E por que ia haver cadáver sem vida? If we are agreed, come with me. We will speak of the details as we walk. All right, my bridge building work here is done. Turned out well, didn't it? You can go if you want to. Don't worry about me. I might just have a few more drinks. And get acquainted with these things they call chopsticks in the meantime. Caso vocês não sabem, o Child é um mestre das armas, mas no entanto, tem uma peculiaridade dele que chega a ser bem revelador. E que quando ele usa o arco, uma de suas flechas, ele não joga. Não, ele não faz um disparo, mas sim, ele joga como se fosse uma lança de arremesso. E o que essa fala dele meio que prova isso, que ele ainda está treinando. E como fato. E ainda está treinando a usar pauzinhos e a usar um arco. E pessoal, já vou me adiantar aqui e pegar alguma coisa pra vocês. Opa, cacete. Oh, caramba. Deixa eu ver. Aqui. Caso o Chai apareça aqui nos 7 personagens, até vou mostrar pra vocês a mecânica dele. Pois a mecânica dele é muito legal e até mesmo engraçada. Afinal, nunca se espera de alguém jogando uma flecha. Não tá com bendita saída. Ah, tá aqui. Ah, tá carregando agora. Eita, frio, a internet caiu. Não, a internet voltou. Agora vocês vão ver como esse cara pode ser o pior negociador do mundo. Literalmente. After having experienced the land of the absentee Archon, traveler, how does it feel to know that our Archon and Adepti are here all around you in Liyue? Basicamente, tem duas diferenças. Primeiro, Monstro da Cidade da Liberdade. Em poucas palavras, o próprio Archon até pode ser um incompetente, um inútil e um pateta. Mas, no entanto, eles mantêm longe dos assuntos políticos da cidade. Em políticos e comerciais. Já em Liyue, praticamente deveria se dar em considerar os contratos e no comércio. Só isso, isso já pode ser um baita resumo. E cara, o sistema deles de governo, com ou sem adepto, até que pode ser algo bom, mas só que é baseado só em comerciantes, sabe? Os políticos. A Niwan é uma comerciante. Nossa senhora, eu esqueci assim o nome dela. Praticamente a Niwan é uma comerciante. E acho que alguns outros também são comerciantes. Então toda a política é voltada para o comércio. E claro, eu prefiro mais essa atmosfera de Monstro 10, que é uma atmosfera bem calma. Os cabeças falando pode ser um bando de inúteis. Mas no entanto, com o Kaei, a Jin, de Luke, a Ember e alguns personagens como o Albedo, eles são realmente os que mantêm a cidade segura. Já o resto dos cavaleiros não. Já o Mililith, aquela falta de respeito deles no nível de 1 já prova isso. Eles são um bando de fanáticos e vamos dizer que eles não mostram respeito em certos momentos. I see. So you're that sort of person. It's not a bad thing. Basicamente, quando você é um viajante, você espera chegar espera uma calmaria do lugar que você chega. Não uma agitação daquelas.
But I suppose you have yet to experience the substance of Liyue's 3,700 years of divinity. Querido, como você sabe que Liyue tem esse ano? Ih, como você sabe que Liyue tem essa idade? Organizing the rite of parting should prove to be an enlightening part of your travels. A preparação do ritual de ascensão também faz parte de suas viagens. Por que para essa não? Você só nos contratou. Liyue is the most prosperous of the 7 nations, defended by deities and ruled by the Qixing. As such, the diplomatic maneuverings of the Fatui have gained no purchase here. Deixa eu corrigir algo. Liyue até pode ser dividido pelas divindades, que são o Aconte, Gel, os Adeptos e os Menelites. Os Menelites são divindades? Não, só coloquei isso porque eles fazem parte da defesa. E os Qixing são aqueles que governam a cidade, como o Maniguan e o resto da Kumbada. Mas no entanto, como eu disse, o governo de Liyue é baseado no comércio. Mas no entanto eles têm leis. E como vocês podem ver, as atitudes do Fatui não rindam frutos ali. Mingguang of the Qixing has always been on her guard against the Fatui. That is in all likelihood why Child wants to make use of the Wangsheng funeral parlor's connections. Praticamente, tem 7 regiões que não gostam do Fatui e sempre ficam alertas. Mosted é uma delas, tendo que a própria Adin confrontou pessoalmente um dos Fatuis. E aqui meio que o lance, o confronto com os Fatuis tem algo mais abaixo dos planos, para que a população não fique toda agitada. Mas no entanto, aquele lance lá da Adin confrontando o Fatui foi algo bem estúpido dela. Afinal, o Divaté pode ter sido corrompido, mas o Fatui tem razão da presença deles lá em Mosted. E até mesmo em querer matar o dragão. Afinal, quais são as garantias do Divai não ir para as outras regiões e atacar elas? E como o Divai é um dos 4 ventos do Babatos, só ele ultrapassando suas fronteiras já é uma violação de acordo dos pais. E claro, se o Divai atacar, não seria uma violação das fronteiras, mas como também uma declaração de guerra. Então os Fatui tinham todo motivo para ficar em Mosdet, para caso uma dessas coisas acontecesse. E acho que a primeira aconteceu. E tudo que os Fatui esperavam, ou esperavam de forma, como assim dizer, se o Takao da Kota estão indo uma direção de guerra, então que assim seja. Nós vamos voltar lá na nossa cidade e falar para nosso governante que vocês declararam guerra contra a gente. E claro, os Fatuis podem muito bem fazer isso. Só pensa assim, o dragão estava corrompido. Sim, isso pode já ser um motivo de desculpa pela violação. Mas colocar que o dragão estava corrompido e atacou a cidade não é motivo nenhum de desculpa. Afinal, o dragão é do Barbados e até mesmo é um defensor de Mosted. Então, não tem mais nenhuma desculpa. O Fatui podia muito bem atacar Mosted quando eles nem entendessem. Mas voltando agora para Liyue. What would Child get out of us doing the rite of parting anyway? Uma coisa que vocês não sabem é que o Child não gosta da elite de Liyue. Só por isso. E por nuance da elite, o Child não gosta dela. E por isso que ele fica toda hora usando esse ritual. I neither know nor do I wish to know. As far as I am concerned, the Fatui are merely financial sponsors. I only wish for Liyue's traditions to endure. Aqui vai uma outra curiosidade que envolve também Mosted. Mosted esqueceu que Divalen é um dos defensores e também um dos ventos babatos. Então pode dizer que sim, Mosted, mesmo sabendo disso, eles estavam começando a
ir por um caminho nada bom. E claro, pessoal, respeitem as tradições e não cometam erros. Afinal, os fatui sabiam que o Divine é um dos 4 tendos, já que a Tessadida meio que acho que fica toda hora pegando na cabeça deles. E claro, assim, um baita problema. E claro, o Vente só apareceu porque o Divine estava corrompido e fazendo coisa errada. E os fatui estavam lá em Mosded e sabiam que Divine era do Vente. Então pode fazer as contas. Divine corrompido, atacando o terror em Mosded e talvez violando as fronteiras. Afinal, os fatui estavam lá e estavam lá roubando lá explicações. Porque o Divine tá agindo daquela forma como um louco. E a Jean meio que por tentar aquela resposta ao fatui. Aqui fatui que tá lá na porta, com um casaco roxo, cúpulo. Meio que fez o fatui realmente compreender que o Divine é um dos 4 ventos e ele é um bichinho de estimação do vento. Mas literalmente, pessoal, eu ainda odeio o Abate. Já o Mox, já o X-Lax, eu ainda não gosto dele. These are the advance funds that Child has provided. If you use them up, you can go to him to apply for any subsequent funding. Wow! Well then, let us be off. The first step in our preparations. Eita, vai dar problema. Depois que eu tô falando isso, é que eu joguei não sabe iniciar. O cara trabalha no funerário, ele ganha essa área e não sabe iniciar. What are you staring at? Nossa, não jogo contigo. Welcome to the Jade Mystery, my good friends. Would you like to try your luck betting on Jade? It's cheap and it's fun, and who knows, you just might strike. Betting? No, we're here for... What was it again? Noctilucus Jade, of Radiant Grade. Radiant Grade, Noctilucus Jade? I see. You're not a tourist. My apologies. What do you think? The Jade Mystery is an These 3 pieces really do look pretty. Not like the ones you usually dig up. But how do we pick? Should we just grab one and go? Very good. It seems you have learned some tricks of the trade. Para que aprender algumas artes, algumas mágicas como essa. Errado, meu amigo. Isso aqui não é mágica, é arte. What do you think, Mr. Zhongli? How should we pick from these pieces of Noctilucus Jade? Oh? You want me to decide? That is fine as well. Não. If it were me, the answer would be simple. Oh? And... I'll take them all, boss. Oh, you act with such panache, good sir. I always knew you were not a man of ordinary caliber. Viu? Ele não sabe negociar. Oh, wait, boss! That one didn't count! Hey! If we only need 1 for the ritual, aren't we wasting 3 times the more if we buy them all? No entanto, Oh, Mora. ah lá, ele não sabe como gastar dinheiro. It is as you say. I suppose I overlooked this particular aspect of the transaction. Huh? How do you not think about Mora when buying things? Ah lá, a própria Paimon até confirma o que eu digo. Ele não sabe gastar dinheiro.
If one must always consider Mora before acting, then in all things one is bound by Mora. Coloca uma mudança minha, por favor. What? All Mora is currency, but not all currency is Mora. Isso é o que eu faço sobre isso. Afinal, eu tenho duas contas que tô lá em Sumelo. Mas apesar de não ter feito a primeira missão em Sumelo, mas sim tô fazendo missão diária em Inazuma, ouso dizer que de Mondstadt, Liyue e Inazuma, a moeda é a Mora. What? Aí que tá, e não tá falando sobre economia, nem que tem bastante dinheiro. Afinal, o Zongli é conhecido por estar falido. Is this how the rich live? Mas, no entanto, ele está se falando sobre economia, já que nem todo dinheiro é real ou dólar. Well, he knows a lot about big money, but not a lot about big savings. Isso é verdade. Calma aí, pessoal, mas só de ele não saber como gastar dinheiro, ele não sabe nada sobre comércio. No need to waver. Even when I am constrained by Mora, I have ways of working around my limitations. Quer saber como ele dá um jeito para resolver o problema? Bem simples. Pedindo ao Challenge mais dinheiro. Evaluating the quality of Noctilucous jade is indeed very tricky. As crude ore, there is little difference in texture, luster. Only after the item made using Noctilucous jade has taken shape will you be able to see whether it is up to par or not. If you return to those crafty merchants to quibble, they will counter by saying that your crafting bench is to blame, or that your heat control was poor. Olha lá, se você discutir com aqueles comerciantes enganadores, eles sabem que os comerciantes são enganadores e ainda assim pagam o triplo. Eles vão contra-atacar dizendo que o balcão de síntese é o culpado, ou que seu controle de calor era deficiente. Em palavras, o Zongli conhece pouco de alquimia. Whoa! To think it's that easy to get cheated! But there is a way to truly evaluate this jade, and a true insider would know it. A fool sees the pointer and misses the moon. Aham. What does that mean? If you point at the moon with your finger, a wise man knows that you are pointing at the moon, while a fool will only see the finger. The patterns, the facade, these are all the finger. Noctilucous jade is a mystical stone used to light up the darkness, and so its brightness is the important thing. Noctilucous jade of excellent quality would have superior pyro-affinity. In other words, the bluer and brighter the luster of the ore under high temperature, the higher its quality. Eu não sei se era um especialista em alquimia. Talvez. Eu sabia normal de um campeão de alta classe. Basicamente não. Literalmente. I have imparted the priceless secrets of the jade trade to you. Now, all that's left is to put it into practice. Você não deu segredo nenhum sobre o comércio de jade, só deu uma fórmula de fazer uma alquimia. Priceless, huh? Hyman's just said that we might never be able to use it again. Literalmente não vão usar. We're back to buy some rocks, boss. But can you let us burn them first? Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to sell? Então não vamos comprar. Not buying? Come now, my good friends. We can still discuss this. Negotiation is key to trade, wouldn't you say?
how about this? I can take a small sample of all three. I'll take a bit of a loss. We'll count it as a friendly gesture. Don't worry. I know the rules. As long as we can prove that it is good jade, you will not... All right, take these as samples. I've carved them off with a knife and tagged them to boot. Aren't these too thin? Even paper's thicker. No, even a bug's wings are thicker. These are almost see-through. Stingy? I've already been very generous. Any more and you may as well have my neck. But wouldn't something this thin go poof if we held it to the fire? It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like forcing a ravenous wolf to vomit up the food in its stomach. Nonetheless, under the right conditions, these thin slices will serve. Praticamente nós não sabemos como foi cortado ou até mesmo como são as amostras. Mas no entanto, What sort of conditions? tá certo, mas o que o lobo vai aumentar vai ser só Billy. E não o resto, não a carne toda. While we add the high temperatures using pyro, we can use hydro to reinforce it from within. This way, the samples will not disintegrate. Oh! Oh, sir, to think you were this learned. Thank you for your understanding. O seu pneugia foi tanto suspeito. Strictly speaking, asking for samples when we have not yet agreed to purchase the goods is unfair. Trade in Liyue must be based upon fairness. Well, guess we just need to find a place to try this out. Oh, Paimon remembers! We once saw this big pot down at the Dada Upa Gorge in the camp of the Hilly Churls from the Meaty tribe. It's real Now, let's pack those samples up and make a move! Vamos lá pro mustard. Olha lá. A moto foi cortada. It has been a long time since I last set foot in the Nation of Wind. A friend of mine from Mondstadt would always bring a few bottles of locally brewed dandelion wine whenever he came to visit me in Liyue. It must be said that the famed liquor of the land of pastorals is far better than Sumeru's frigid snake wine. That's the pot! It looks like the Hilly Trolls are still using it. It's a bit impolite, but we gotta cut the line! There's still soup in here! These Hilly Trolls sure have big appetites! This soup looks like it could be used as our hydro-elemental protection. Let's fire it up and begin our experiment! Prepare essa palha falou algo inteligente que não envolvia comida, apesar de sopa ser comida. We're ready to go! Paimon will help remember which one of the use pyro to keep making the pot hotter until Mr. Zhongli said that the shinier and blue... Incinerate! Whoa! That light
Lucas Jade! Helitrolls are surrounding us again! Were they attracted by the light? Such nosy neighbors! Let's take care of them and continue again after. That light came from the second Noctilucous Jade, didn't it? More helitrolls? They don't give up, do they? Looks like they're mad that we ruined their food. Oh, that's bright! Too bright! That was the third Noctilucous Jade, wasn't it? It was so much shinier than the rest. Let's go with that one. Let's head back to the Jade Mystery to buy some jade, shall we? Eu devia ter aberto aqui pergaminho. Aqui, portal. Oh, raivazinha. Ai, então eu dizer que o Rio é maior que o Monteiro. You're back, my friends. I've kept the goods for you. Which of them would you like? É, agora pegou. Huh? No, it was think of it. Huh? No, it think of it. Exactly. No problem. If you have... Then we'll take a box of the third type of jade. Done. All the same, and pardon me for asking, but I'm curious. I suppose it would not hurt to tell you. We need them to make... Parting? Oh, dear. I'd heard the rumors, but had given much thought to them. Oh, it's hard to believe. Even though the Jade Mystery has been in decline, we have always been under his protection. Ah, só uma coisa, sabe? O Mox meio que... O Extact meio que tem desgosto por frutos do mar. It is said that when our Lord lost his way while going incognito in the city 200 years ago, it was a spoon from the Jade Mystery that he had used to sample the local delights. Alas, alas, all things must pass. Well, if this is to be used to say farewell... Are you sure? You didn't want to even give us an inch before. If not for our Lord's protection, this city wouldn't exist as it does now. No proprietor could earn money off such a thing. I'm sure Rex Lapis will feel your sentiment, boss. In the safe hands of the Liyue Qixing and good honest merchants such as yourself, I for one believe that Liyue will continue to... All right. Thank you, my friends. What's with me getting all sentimental like this? I'll practically be giving away all my fortune at this rate. Now that we've made our choice, let's take this Noctilucous Jade back. Você vê como ele ficou tão mansinho agora no começo. Hey, wait a minute. He said it was half price, not that we could leave without paying. Como eu disse, ele não sabe nada sobre comércio. Oh, right. I'm sorry. I must have forgotten to do that too. Let me see. As I thought, Any what? Ah lá. Mora. My apologies. Another oversight on my part.
um local, eu diria, onde as pessoas não se importam apenas com dinheiro. Oh, that won't do. This isn't some small sum. Oh, wait! Didn't you? That's a relief. Have a look, boss. Is it enough? It's fine. Just enough for half price. Though, to be honest, it'd be all right even if the sum wasn't quite enough. Well, it's settled. Look at you bossing everyone around. You didn't cough up a single mora. I will do my best. You have my thanks. Não é mais nada. Literalmente eu preciso acionar alguns poderes. Ah, vocês entenderam? Que literalmente a missão vai ter muito andamento. A mandantinha aqui também vai entrar na missão. Você fala que é ela que vai saber de verdade. Não, não tô falando que ela é a assassina. Mas sim, ela sabe da verdade. May the Lord of Geo protect you and fortune find you. We can leave the jade here. I have already called for a jewelsmith to shape them into the implements that... Ah, yes. I have yet to go and see Child. So, as for the jewelsmith's remuneration... Guess we can't do anything else. Also, is this where we're doing the rite of parting? Yes. I have already rented this location, and have begun making preparations for the rite. The Liu Chising have agreed to this arrangement. But when something this big happened here, should suspects like us really be at the crime scene? We might get caught. Although with that said, since we got back from Dway and Karst, none of those pesky Millilith soldiers have come chasing after us. Wonder what that's about. Fica quieta, pai. Significa que os adeptos resolveram todo o caso. Afinal, somente um Arconte pode matar outro Arconte. Ou um daqueles do abismo pode me derrotar um Arconte. Não se sabe direito essa parte. Mas, no entanto, os Kishin e os meninos não faziam nada com a gente agora, já que os adeptos meio que chegaram aí e botaram e botaram um papel na mesa. Also, the Traditionally, we call it the Exuvia. Exuvia. Ah, right! That's what it was called. You seem to know everything, Mr. Zhongli. So, was this Exuvia hidden away by the Chising? I mean, we haven't even figured out who the murderer is. One must think that they already have someone in mind. Or perhaps they already know. Surely they must have found all the evidence that there is to find here. These things are for the authorities in Yujing Terrace to consider. Trying to help would probably only add to their troubles. Before the rite is conducted, the Exuvia will be kept temporarily in the Golden House. Golden House? The only mint in Liyue, which is to say the only mint in Tevat. All the mora that flows throughout the world is minted there. Oh, no! Paimon wasn't thinking about anything bad.
Paimon thinks it suits Morax. But why do you know this, Mr. Zhongli? Since the rite of parting has the approval of the Qixing, it is a semi-official event. As such, there is already some limited information available. Perhaps each has their motives. But this is the capital of commerce. A little exploitation once in a while is not unacceptable. In Liyue, where the god of contracts reigns, only contracts may not be betrayed. I, for one, have no issue with little maneuvers outside their remit. Well then, we should go and prepare the perfumes used in the rite. Perfumes? Where will we get those? Do we buy them? No. Perfumes used to honor the gods must be freshly decocted. The quality of the silk flowers we require is also special. Silk flower petals contain a fibrous material of good quality, often used in brocade making. Its scent, however, is most elegant, and is especially suited for solemn events, like giving offerings to gods and Adepti. It's time for Zhongli's lectures on high society again. We shall not speak of the details right now. Follow me. We shall go to the merchant. Por falar em comprar, eu vou comprar e você vai reunir nas carteiras. Ah, tá certo, é aqui embaixo mesmo. Hey, boss, do you sell silk flowers here? Silk flowers? We certainly do. Which kind would you like? Which kind? The good kind? The best kind? Remind Paimon what kinds there are. Ugh, you ignorant shoppers. Always coming in here with your stupid questions. Golden House Maiden, Valley Weaver, and Fate's Yearning. One of each to start with, if you don't mind. My goodness, this gentleman, you two must be his servants. Please refrain from any further attempts to contribute. Now then, please peruse at your leisure. Do let me know if you have any further thoughts. Silk flowers exhibit different properties based on how their environmental conditions differ from their ancestral habitat. Nevertheless, these are fine specimens, excellently preserved. Just look at the abundant foliage here, and these stamens, glamorous as a maiden of the Golden House. This strain is an evergreen, and mostly grows under complex hydrological conditions. By contrast, this variety thrives in any dark, damp location, often in large clusters. Morphologically, it is distinguished by the profusion of petals and densely packed stamens, though its powerful scent gives it away just as easily. Lastly, this strain is quite the recluse. Unlike its exuberant cousins, flowers and foliage are minimal, and when in season, it has a subtle yet enduring scent. It was first discovered by the ancients when they scaled the mountains in search of the Adepti. Silk flowers have all but disappeared from the wild today due to geographical changes over Liyue's history. Most are not grown by horticulturalists. Wow! A true connoisseur. Most of that was news even to me. I possess but a smattering of trivial knowledge. My traveler friend is the one to watch. They are on track to set foot in every corner of the world.
Mr. Zhongli. You're way too humble. So, which silk flower did you want anyway? I'll take them all, boss. Again? How can I put this? When purchasing opera tickets, it is natural to decide based on which singer has the most melodious voice. The same logic applies when purchasing a pet bird. But this silk flower purchase is not an analogous case. The same logic does. Perhaps you don't know. Tradition states that we should decoct perfume from different subspecies of silk flower when making an offering to a statue of the seven. Rex Lapis will then make his own choice between the scents. Like several other tedious and complicated traditions, this one has become simplified over time. But this is the only rite of parting to take place for one of the seven in 3,700 years. As such, I do think we should honor tradition down to the last detail in this case. Now that's settled, a question. Do you have any mora on you? You forgot to bring money again? Zhongli. Vou vontade de bater um sombrinho agora. Literalmente. If I may interject, did I hear you say that these... Yes, innocent. Gosh, well, why didn't you say so? I heard the awful news about what happened at this year. It would be bad luck to say it out loud, but I've been worried about our dear Lord ever since. I'm worried that everything I've heard is true. Since these flowers will be used to glorify our Lord, they're free of charge. Just don't forget to pass on my regards. Are you serious? Why wouldn't I be? I would be nobody if not for Rex Lapis. If he hadn't written those poems in praise of my wares, they'd only be worth a fraction of what I can sell them for today. Huh. So much folklore here revolves around Liyue's deity making cameo appearances in support of local businesses. Thank you, boss. I think I speak for all of us when I say that your generosity has saved our skins. Our skins? You were the one who forgot to bring money. Please, it's the least I could do. So, now that we've got the flowers, how do we make the perfume? Ideally with the help of an expert. Unfortunately, none of my acquaintances... Talk about first world problems. Hence, I need you to help by asking around in the city. Try the common folk, especially women. So this time we get to go around town looking for nice-smelling ladies to talk to? Paimon likes this job. I will wait for you near the statue of the seven. Meet me there when... Maybe we can find some good candidates at the Adventurers Guild. Let's ask Lan. She's master of the Liyue branch, right? A novela casual. Mas então elas têm todos os mesmos comandos da mesma planta. Não muda nada. E de novo. Ah não, tem aqui. Nossa senhora. I stopped accepting commissions a long time ago. Sorry, you two, but... Oh, it's not that kind of favor. It's just a teeny tiny thing. Wow. Just wow. Do I look like the kind of girl who wears perfume to you? I think you're underestimating the kind of person I am. Well, Paimon thinks you smell amazing. So come on, Lan. What's your secret if not perfume? Now that you mention it, yes, there is something. Oh, it must be from the Genshin flowers I picked on the way back. I forgot I still had them with me. Aha! The truth is out. Lan's got a soft spot. No, they were for medicinal use only.
Anyway, this is a pointless conversation. If you want to know about perfume, try talking to Chi Ming. The fortune teller, right? Paimon remembers she smells pretty good. Thanks, Lon. See you around. A gente qual observatório. A jagueira daqui, mas não. É daqui. Eu devo dizer que é bem lindo. Deixa eu ver aqui. Aqui tem onde a porta tirada. Hello. How may I help? We've come to ask you a question. Perfume? I rarely think to use it, let alone about how to make it myself. That said, some of the cosmetics I use are scented. Perhaps that's the cause of this confusion. Since I usually set up my stall by the docks, I avoid perfume like the plague, because Celestia forbid those lusty sailors catch a whiff and come hunting for the source. That's the worst thing Paimon... While we're on the subject, have you never heard anyone mention Yingar's homemade perfume? Yanger? Oh, as in scent of... Yes, that's her. Many a rich family's daughter has gotten her to make perfume for them. Great! This is just the intel we need. Finally, we're getting somewhere. Ainda bem que ela tá aqui nessa rua. Nesse quarteirão. Well, hello. You found me at last. I've been waiting for you. What? How did you know we were coming? Oh, I heard a rumor about a couple who were snooping around town looking for a sweet-smelling lady. Actually, I was starting to worry you wouldn't find me. This is the ultimate test of my appeal, after all. Snooping around? Why are you making it out like we're bad people? What can I say? People love to talk. Maybe you ought to be more discreet in the future if you don't want word to get around. Relax. I know why you're here. You want to get your hand on my homemade perfume, don't you? What kind would you like? Three in one go. My goodness. You have extreme tastes for someone your age. Maybe the rumors I heard were true after all. Is that the best you could come up with? Even if you were genuinely offering perfume to a deity, that doesn't explain why you'd need 3 kinds. Sorry, your story just doesn't hold water. Zhongli was right. People don't remember this tradition anymore. Não me diga. Afinal, quase ninguém sabe quem é de Vale. As one of my favorite poems goes, "O cherry tree, begrudge not thy blossoms as they are That went over Paimon's head a little. In short, I'm happy to help. Traveler, you can be my assistant. But so, where is a good place for making sweet, sweet perfume? You mean Wan Min Restaurant? Good choice. Peraí, pessoal. Deu um passeio com o cachorro. Voltando. I've had a word with Chef Mao. We can start work now. Are you ready to please me? What did you say? I meant make me proud, as my assistant, obviously. While I'm setting up, you can go and fetch some water. Try something new at the Wan Min Restaurant. Leo is really I think I may have overeaten. Opa, achei um
na vida. This water will do nicely. Now, I need you to extract the silk flower essence using a crafting bench. Perfume making uses an altogether different technique from alchemy. Here, let me teach you. Very carefully, take hold of the mortar and pestle. Gently does it. You need to keep your wrist firm so your hand doesn't slip. Now use your strong hand to stir it with a persistent rhythm. Keep going until the juices start to come out. Ok. Não chegou, eu sei o que estou fazendo. Ok. Literalmente. Não chegou, eu sei o que estou fazendo. Ele realmente está fazendo a estação. Já a segunda resposta, ele realmente entendendo o que ela tá querendo dizer. Em palavras, segundas intenções. Ooh, you're a natural, like a fish to water. Now take these and try it out on your own using a nearby crafting bench. Don't forget to do all three. They look visually identical during the essence extraction process. Alguém realmente ficou bancando o Robin Hood. Não, aí pessoal, mas é farinha de pão. Foi mal aí pessoal. E como vocês podem ver somente os frascos são diferentes, mas no entanto a cor é a mesma. Wow, this is some exquisite silk flower essence. On to the next stage, the most important one of all. The essence is placed into water and simmered over a low heat until most of the water has boiled off. You must take care to control the heat during this process. If the temperature goes too high, it will affect the scent. So please focus on controlling the heat. This is the final step. Don't waste a drop of that essence now. We want all of it in there. All three perfumes are ready, and you, my friend, were a wonderful assistant. A testament to the lengths you will go to for romance. It's so rare to see nowadays. Wow, you actually remembered my throwaway comment. You know, you're cuter than people give you credit for. If I didn't have my guard up, I can see how easily one could be taken in. Anyway, shall I give you a brief overview of each scent? It might just help you match the right scent to the right occasion. Paimon wants to hear this. This first one is sweet as candy, straight out of a fairy tale. Younger women will love it. The second one is for those with more refined tastes, the first choice for daughters of high society. Finally, the third one has a soft but lingering scent, like a mist that captures the last light of dusk. Mature women adore this one. All clear? Don't get them mixed up now. You'll ruin the mood. Good. Be sure to come visit if you ever need help with anything, okay? I'll leave you with some parting words. One who tries to sail 3 boats simultaneously should be careful not to go overboard. Ai. Deu pra entender realmente o que quer dizer. Em palavras,
envolve o amor. O amor mexe com a cabeça de muitos. Come and hang out with me at Scent of Spring sometime, okay? Let's take these 3 perfumes over to the Statue of the Seven. Mr. Zhongli's probably been waiting a while. Ai, que os perfumes. Dozeira da Casa Dourada. Tecelor dos Vales. Anseia do Destino. Não, então, de todos as estátuas, é justa essa mar de nuvens de Liu. Tendo que aqui, o pico dos Kinkyu. Então, o do relevo de G1. E claro, tem essa daqui, que aqui tem os adeptos, a descendo a montanha de Azong, o pico de Qingyu e a montanha do Hula. Aqui tem os 3 adeptos. Por que não passei aqui? Pra vocês verem que tem entrelinhas nisso tudo. Ah, é, alguns lá que eu falei que a bagunça que eu fiz lá naquele restaurante, falando porque os adeptos estão indo embora de Liu. É bem simples. Liu está aqui. O relevo de Yun está aqui. E também aqui pra frente é a casa dos adeptos. Então, meus amigos, o que eu realmente queria dizer é que os adeptos não estão saindo de Liu. É que os adeptos, o que eu queria dizer é que os adeptos não estão saindo de Liu, mas que eles não estão mantendo sua presença na cidade. Por isso que o Zhongli falou que os adeptos, que a era dos humanos chegou. O motivo é que os adeptos não estão mais mantendo a presença deles aqui no posto de Liu. Eles estão ficando aqui no relevo de 1, fazendo suas atividades normais, casuais. Eles só vão para Liu quando é algo realmente grave. Não é algo do tipo, pegar o gatinho, deter uma substância de carteira, esse tipo de coisa. Eu acho que eles nem fazem isso. Mas os adeptos não estão deixando Liu. É que Liu está esquecendo deles. Essa é a verdade. Afinal, a perfumista não falou que não conhece a tradição do ritual fúnebre dos adeptos. Então, por eu não conhecer o ritual fúnebre, é que essas coisas estão acontecendo. We've brought the perfumes, Mr. Zhongli. E deixa eu pensar mais uma coisa. Se alguém ficasse toda hora ensinando as pessoas sobre as tradições e ensinando sobre os adeptos, as pessoas jamais iam esquecer. É por isso que o Zhongli falou que a era dos adeptos acabou e a era dos humanos está chegando. É que a cura não é dos adeptos. Os adeptos sabem que eles têm um contato e que eles sabem que eles têm que proteger Liu e proteger as pessoas, mas que as pessoas não estão sabendo das coisas. Elas estão esquecendo conforme o tempo passa. Então, a culpa não é dos adeptos, mas sim das pessoas. Pois se as pessoas ficassem aprendendo e passando conhecimento às gerações futuras, nada disso aconteceria. E se os adeptos fossem mais presentes em Liu, as pessoas ficariam sempre lembrando deles. Agora vamos para a missão, que é a dos perfumes. Did we take too long? You were just staring up at the statue. Oh, you're back. Don't worry, I haven't waited long. Compared to the watch that Rex Lapis's statues have kept over Liyue, this was but a brief moment. Well, how can a person compete with a statue? That is true. Well, have you brought the perfumes?
3 sets and not 1 less. Thank you both. Let us offer them up. This is the first kind of perfume. Miss Yinger said that it's sweet as a dream, and it's liked by... This is the second kind. It's got an elegant smell, and the daughters of high society love it. The third kind has a gentle but lingering fragrance. Something like the dusk mist. And it's a favorite of mature ladies. Oh, what was that? Para conversar, realmente você gosta disso. Então acho que a resposta é o número 3. That's the one older ladies like, right? Será que o Reclaro tem... Pode dizer, uma... Nossa, como eu posso falar isso sem que eu fique mal? Mas um interesse maior nas mulheres maduras? E caso vocês estejam falando, o João Lemos é aquele tipo de pessoa. Não, não é disso que eu tô falando. E que as mulheres maduras sabem mais, têm conhecimento de mais coisas. Tipo, elas sabem de mais coisas. E elas não são enganadas facilmente. É disso que eu estou falando. Elas sabem, as maduras sabem o que acontece, já as mais novas não sabem. Em palavras, as mais novas são inocentes, as pessoas mais maduras sabem das coisas. E por aí vai. Eu acho que é assim. Como eu disse, realmente não sei muito. Does that mean that Rex Lapis is actually an older lady? E isso significa que Rex Lapis é realmente uma mulher? Perhaps. Rex Lapis has taken on countless forms. Perhaps that really was one of them. What a shame. We only got to see the giant dragon form, and... Let's hope the Chising can catch the real killer. Nossa senhora. We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis. So, we finished another step in our preparations. What's next? Next, I would like the two of you to help me borrow the cleansing bell. Cleansing bell? At present, a friend of mine named Madame Ping is the guardian of the cleansing bell. She lives near Yujing Terrace. If you ask her... Sure, but aren't you going to come with us? I have certain reasons why I cannot be there in person. Please, do this for me. Okay, no. Man, why is he gotta be so... Literalmente, se eu tivesse ativado isso aqui, não precisava fazer uma volta. E o porquê não pode ir? A resposta é bem simples. A Madame Ping sabe da verdade. Ou isso, ou ele tem medo dela. Mas... eu acho que eu já quebrei. Eu acho que eu já contei, já dei um spoiler. Mas ela não sabe da verdade. Bem, agora sim eu tô com a minha mente aqui. Eu contei ou não contei? All things must change. It's nothing. I just thought it a great shame that so many of these glazed lilies have wilted. Uma curiosidade, os íris de vidro não são dessa parte de Yui. What happened to them? Back in my day, people said that glazed lilies can read human hearts. If they heard beautiful sounds like laughter and singing, but if they heard too much wild gossip or slander, they would quickly wither away. So that means these flowers feel what's happening in Liyue? Yes,
The rumors of Rex Lapis's death are no small matter. They are everywhere. Some say it was a fatui plot. Others say that the Chising made it all up. And still others think that that which lies in the deep is breaking free. This harbor is like a mountain of dry tinder. Well, I shall say no more. This old woman's grown too old and naggy. Did you have something to say, youngster? Vou na segunda opção. Borrow something? Oh, you've come to borrow the cleansing bell, yes? Apart from that, I don't have anything of value that you youngsters might want. But it was not originally mine, either. That trinket used to belong to a friend. I was a vain beauty when I was young, and I would pester him for that bell all the time. He could not dissuade me, and so he gave it to me. But he said that if someone should come to borrow it, I must not be loath to give it away. It has been many years, and who knows how many times someone has come to borrow this bell. Still, though, I can't recall when it started. It's been a long time since anyone has come to borrow it. Oh, these old bones are so slow to look for things. I doubt you can wait that long. Ha ha ha. Aqui ensino dual. Engraçado. That's right, Granny. We'll follow you back home and search for it ourselves. And, we can help with chores if you have any too. All right, children. There is no need to worry. I didn't place the bell very far away. Do you live near here, Granny? Whoa, but this... Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? How does that work? Oh, youngsters. I simply mean that the bell is somewhere inside this teapot, and you are quite welcome to borrow it, if you can find it. A vovó tá cheia das ideias. Ih, não, a vovó tem, sabe certos truques dimensionais. Where are we? What just happened? Youngsters, this is where this old woman keeps all her things. Quickly now, go fetch that bell. Whoa! That sounds like Granny's voice. So, this is what? What's going on? Oh dear, so many cobwebs. It seems I really haven't cleaned it in a long while. Sorry to trouble you, children. Please help an old lady clean up. Did you notice? The cobwebs were made of elemental energy. How long has it been since Granny last swept this place?
teapot and the cleansing bell? Do you think this old granny could also be an adeptus? Olha, pai, não. I'm more and more convinced that she's an adeptus. But don't they all live in Julian Karst? Why would she stay in the city? Crush! Don't be such a brute. Motion to compel. You're in for a little shock. It's a jury. Vou pegar o estado. Não vai ser. Shudder! Well met. Let's dance. Cross touche. Ah, não tá aqui, né? Beg for mercy. How many levels does this teapot have? It would be nice if we had one of these too. Não, sim, Or não. at least we wouldn't have to camp outside. Mas, eu me lembro, esse aí não é legal. Oh, you found it. Youngsters are so quick on their feet. Oh, now, let me see. All right, that'll do. Come on out now, children. Oh, in and out in no time. You youngsters really are quick. The Chising. Those children stopped letting my friends and I into their council long ago. Ela acabou de denunciar e também confirmar o que Paimon disse, que ela é dos adeptos. Still, they've done well recently. We old folks are content to be idle. E é o que eu disse, que os adeptos ficam sempre no reino de Yun. Aí tá a resposta. No motivo dos adeptos não estão mantendo mais sua presença em Liyue. É porque os Kishin estão fazendo todo o trabalho. E que os adeptos podem interferir nos negócios deles. Paimon kinda knows what you mean, but is also kinda confused. Are you really giving us the bell just like that, Granny? Don't you think it's weird? Something's just happened to Rex Lapis and then we come running up asking for it? Oh, don't be silly. Liyue Harbor has been through a great deal in its history. In that time, it has seen the departure of countless Adepti. But no matter what, we have always performed the rite of parting first before any other matters. To cry, "Catch the murderer," at the top of one's lungs, but ignore the rite of parting. That, to me, is what is wrong-headed.
Now that you have come to borrow the bell, I guess that perhaps an old friend of mine has finally decided to take matters into their own hands. So, why would I be unwilling to lend you the bell? Oh? Well, if it came to that, they would find a certain old lady knocking at their door. Meio que tinha uma teoria que é assim um dos personagens jogáveis. E para isso ela ser rejuvenescida ou mostraria que ela só estava usando uma camuflagem para mostrar que é uma velhinha em vez de uma pessoa muito jovem. Ou uma adulta. We haven't met in a while anyway. It would be nice to share a drink and chat. Ah, pessoal, lembra daquilo que eu falei sobre pessoas maduras? Então, aí tá um exemplo de maturidade. Não tô falando da idade, mas sim da sabedoria da pessoa. Afinal, pessoas maduras entendem das coisas, já pessoas não maduras não entendem nada. E a Madame Pim, por ter chegado a uma idade tão avançada, por poder viver por muito tempo, a sua maturidade já ultrapassou a de muitos. Ela já sabe das coisas, ela entende as coisas e ela não consegue ser enganada, sendo que ela mesma confessa, já não vemos há muito tempo. Tomar um chá e conversar um pouco seria muito bom. Well, you must have things to do. Since you have the bell, you should return. Oh, and do tell the person who sent you that if they have time, they can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. Como eu disse, o jogo ali tá escondendo alguma coisa e a Madame Ping tá dando vossas respostas. Sendo que eu acho que já devo ter dado spoiler há muito tempo atrás. We will! Thanks, Granny! Let's just hope. Foi uma mentira que eu entendi essas folhas. Olha onde tá o cara. Aqui do lado. E por que eu tô pegando os vídeos? Ai, poxa, eita, não é pra você não. Foi mal aí. Foi mal aí na donzela. Aqui. Ela precisa de spy por aí. Não vou jogar com vocês. O jogo foi lançado lá em 2019, não é? Então, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 anos, sem skin. More speed. Tem muito mais Indeed. This is the cleansing bell. It's in good condition. Let's place the perfume we've prepared inside. Of course. How would I know that the bell was with her otherwise? That's suspicious. But if you don't want to talk about it, we won't pry. Oh, yes, that old granny asked us to tell you something. If you have the time, you can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. That tone does not suit you. Still, her teapot is indeed very good. There are none better for brewing tea. When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. So what's the next step in our preparations? Next,
we need to purchase kites. Ooh, Paimon loves kites! Are you taking us kite flying? Is this our break time? No, no. Kites are children's toys, yes. But they also play various symbolic roles. I will explain it to you. But our next course of action should probably be to purchase the kites first. Oh, sure. Curiouser and curious. No, Paimon. Bug. Tem aqui, não está a missão. Eu devo dizer que essa missão do ritual da preparação do ritual é muito linda. Principalmente quando a gente tá falando. Ah, sir, you're... Yes, thank you. It's rare to... Well, this is Mr. Zhongli from the Wangxiang Feud. We've talked about a whole bunch of things while traveling with him. He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really well, but he likes talking about less useful topics. Well, that's because I prefer to share fun things with you. Children's toys are very fun things. Finely crafted toys are well loved by children, but I have made kites in Liyue for 40 years. Indeed. These are decorations. I took the liberty of coloring outside the lines when doing the insignia of the Animo Archon. As for the kite that honors the Geo Archon, one must follow the contract given right down to the last letter. These patterns are ancient, and you can also find them in the Golden House. Ah, Paimon's heard that name before. Huh? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro Archon. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom and the passage of time. All this on a single kite. Truly astonishing. Justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame. As does that which the Cryo Archon once... Yes. These details are masterfully done. The compliments of a learned man truly are pleasant. Well then, Granny Shan, I shall take these back with me. As for the payment... Well, allow me. Hey, it's Child! No, I was merely passing through. I see Mr. Zhongli's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor his wallet. He knows a great deal about money, and about the trials of the common man. He just doesn't consider poverty to be something that could ever happen to him. Or perhaps you could say that he cannot imagine himself lacking money. How has he not died of hunger yet? Child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident, there's no need to take a break before moving to the next step in our preparations. The rite of parting requires helping hands as well as materials. We should be able to find some people... Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining, if you know what I mean. Seems I missed out on some interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. Hiring help? Sure. But let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. I take it... Adventure? Eh? That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Never mind. I'll only charge you 15,000 Mora. A most fair price.
Espera aí, pessoal. Deixa eu ver. Pronto. Five geocrystal flies. Yes, I do think it's worth about this much. I'll do it. More speed. Adventurer! A full day of odd jobs at Eugene Terrace. No problem. Whoa, that's expensive. Hero of Mondstadt? Never. Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, I will simply pay the whole sum. Nossa, não sabe negociar. Meu Deus do céu. This price will do. No loss to me for a day's work. Mas eu vou vir, porque eu dar uma espadada nele. Oh, help? Sure. I, Tick, always put in 100% effort into everything I do. Of course, there'll be a premium if you want me to give 110%. So what's the job? Let me see. We are still missing some wooden implements over at Eugene Terrace. They aren't uncommon objects. No problem. That'll be 20,000 Mora for a single trip. How does that sound? Done. 20 mil. Meu Deus. 10 mil. Oh, come on. That's too little. 10 mil. É pouco dinheiro? Nossa senhora. Eu trabalho nisso antes. Let me think. Deal. This price is reasonable. Não, eu confesso, eu trabalho nisso antes, eu sei quanto custa um prato e sei a quantidade de dinheiro que usar. Então, se for por gente, eu até aceito pagar por esse preço, mas pagar um preço absurdo de 20 mil. Me ferrado. All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the fatui should never go unrewarded. You think you can buy us off with some loose change? No way! Paimon demands to know when the next payment is coming! Well, how does this sound? You give me the information I need, and maybe I'll leave— What info do you need? Huh. Does that mean you know what he's after? Yikes! You're right! Senhora! É sério? E é só isso que você se lembra? You both need to calm down. I don't know what's gotten into you. Just what is this about? The atmosphere got so tense all of a sudden. Ah, é o motivo de ter ficado tenso. E aqui, sim, Chad odeia a senhora. O motivo é a forma que ela age. E o Chad não é um covarde, mas a senhora é um covarde. Lembra daquela impulsada que ela fez com o Vente? No momento que ele saiu correndo da catedral? Ela do nada apareceu lá. Ela do nada apareceu com os agentes do Fatui e pegou a Gnose. E é por isso que o Chad odeia ela. A senhora usa artimanhas e táticas
pra pegar o que quer. Já o traje não. Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest pharmacy in all of... Is everything okay? Everything is fine. I was just informing them that they need not return. Now, if you'll excuse me, I must be going. Paimon definitely felt like Child wasn't happy with us just now. Olha que tinha todo o direito de fazer isso. Afinal, ele odeia a senhora. E só fazer a ocupação dele já deixa ele com raiva. Afinal, se você tem que ser culpado com as pessoas que agem de forma diferente de você. Tem tempo que tinha que trabalhar igual cantando e o vídeo tá quase chegando 2 horas. Faltando 4 minutos. More speed. Ah, no seu diário vou ver que tem 2 damas ali muito chata. Ia fechar a porta aí, pessoal. Huh. The reception is deserted. And it seems kinda spooky in here. Hello? Is anybody there? Welcome to Boo Boo Pharmacy. Huh? Did you hear that? Where did it come from? The reception, it seems. How about you go? Rapaz, ele é muito medroso, meu Deus do céu. Que viagem é esse? Aqui. Oh, there you are. But you can't even reach the counter. Ah, Paimon thinks you might be right. Look at the talisman on her forehead. Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Once upon a time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi was saved by the Adepti. Now, Chi-Chi is a zombie. Isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aí que tá o problema. Ela não fala dessa forma como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela fala por causa de um problema que ela tem. E tá aqui um motivo óbvio. Na testa. E cada chapéu tem a visão dela. Something like this would be unimaginable in Mondstadt. Mas você tem um dragão, pai, não? Hello, little girl. Do you sell everlasting incense here? Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled substance. Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription. These are Chi-Chi's orders from Chi-Chi. Se você mostrar aqui que sua receita médica, essas são as ordens que Kiki deu aqui. Lembra aquele plano que eu falei que tem o talismã? Então, meio que para ela fazer as coisas, ela escreve tudo em um livro. E meio que acorda, meio que depois de um tempo ali, não sei, é muito complicado, pessoal, é muito complicado. Zombies are limited to acting within the confines of their orders, and somehow in this case, the zombie issues her own orders to herself. Aí tá, o que eu falei que é complicado. Os zumbis estão limitados a agir dentro dos limites de suas ordens, e de alguma forma, nesse caso, a zumbi dá suas próprias ordens a ela mesma. My dear Chi-Chi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. But we do hope that you can still help us find some everlasting incense. Okay, then. How did you manage that? But Chi-Chi helps you. You help Chi-Chi. Since when do customers need to do favors for customers? Never mind. Just think of it as a peer-to-peer transaction. That way everybody wins. Sometimes in Liyue, the art of... Go to Mount Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. Please and thank you.
Guizhong, it's a kind of crossbow turret, installed on Mount Chinhung by an Adeptus in the distant past. An early mechanical device. Located in Chinhung Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threats. Mr. Zhang Li really knows Liyue inside out. Apparently not quite. This is the first I have ever... The Coco Goat is a legendary animal. An Adepti beast. Did you want to add anything? No. Just that the Coco Goat is what it looks like. Don't know. Where to find it? Don't know either. Where it came from? Also... Very well then. Let's start by 2 horas, pessoal. Vamos fazer... Ah, é. Eu tenho essa missão. More speed. Eu vou ter que pegar... o próximo. Achei! Nossa, mano. Aí só preciso pegar os licenças e pronto. Acabou. Aí o vídeo pode terminar. Aí literalmente eu por favor, coloca a montaria. Que mal faz. Já tem uns fatores. 2 horas de vídeo e 3 fatores. No final pode de 2 horas. Quick, under the umbrella, or you'll get soaked. You can't risk catching a cold, because it might turn into something more serious. And if that happens, well, I can't go avenging my clan. When I practice my spells in weather like this, I can do half the work for double the impact. I'm just teasing. It's huge! But how do you operate this thing? Aw, what? After millennia of wear and tear. So what are we gonna do? That said, let me think for a moment. As I recall, there is a if we can retrieve the spare parts from where they are So, like... I have a smattering. With the parts in hand, I could... Where is that supply post? Here, post... At least good luck doesn't discriminate by... Shut up! Beg for mercy. One moment. I will... It is done. The Guizhong... Ooh. It's easy enough. We simply need to do this. Look. It even has a scope. Over here we have... nothing.
And over there... Hey! Just what? So you fixed up this turret because you're... Not a turret. A Guizhong ballista. Also, Are you blunt? This area is supposed to be chock full of hidden treasures. But last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it! The next thing you'll be repairing is your faces! Tut tut. Vandalizing the legacy of an Adeptus first. It is not we who need reprimanding. Want to taste of my hammer? Another test subject. That tingle? Crush! Want to taste of my Come hammer? a little closer. Should replace my hammer. These little lights didn't know who they were... Troubling ourselves over this rabble is not worth... Oh, yeah, that! So we've... A search using the Guizhong. What's more, a contraption... Which means... A Paimon wouldn't go that... We won't solve anything while standing... Good idea. We did... Então, eu preciso dar um jeito nesse ponto. Eu achando que essa aí não tá verdade, sim, sabia? Já tem 2 horas e 27 minutos. Acho que com meus dias alguns resultados. Eu não diria que eu jogava pra caramba no negócio principal. Forgive us. We were unable to fulfill our end of the... What a disappointment. Don't... Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? Cocoa goat milk is tasty. So tasty. Much better. I'm sorry. I have a poor memory. I cannot remember the name of the milk. Ah, here. This is the name. Huh? I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken further due diligence. Never mind, Zhongli. You didn't know. As the Liyue proverb goes, all things are random and... Excuse me, everyone. Oh, sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you. No. It seems Chi-Chi took this pretty hard. Someone learnt a valuable life lesson today, then. Thank you all for looking after my little Chi-Chi. Might I ask who... Ah, how rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. Paimon thought Chi-Chi was the boss. Turns out it's somewhat a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. Ah! The snake is speaking! I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent! Don't mind Chung Sheng. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing with Chi-Chi aside, what business brings you here? Do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Why, of course we... Phew!
At last! 3 million mora. Top quality. Guaranteed. Aw, too bad the Cheesing have taken it over for now. Security will be tighter than usual. 3 million. An innocuous number in and of itself. It's a crazy number. We'd never be able to make that much mora. And as for Mr. Zhongli... This is correct. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back? Coco Goat! Coco Goat! My sides hurt. Hey, Leslie! I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves into. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust and speedy distribution network. Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but so much fuss of Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. Ah, yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, Child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that. That's like 0 difference. 2,990,000. Also an innocuous number in and of itself, though practically... Well, now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, little Miss Chi-Chi, see you soon. That lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope? What have I missed? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well, well, well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House, if not the Exuvia? I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Liyue saying goes, the walls have ears. Sem comentário. Literalmente, sem comentário. Não, tá acontecendo com o Bia. Sei que o Bia tá debaixo do sol, mas nem tanto, né? Well, as it stands, we've hired... Ooh, finally! Well, Traveler, have you gained anything odd? Literalmente, como eu disse, são duas perguntas envolvendo a mesma coisa. Which is it, I wonder? The questions that such travels raise are ever so complicated. Well, I'll leave you to ruminate over it yourself. As to remuneration, to treat you to a meal. Oh, yes, don't worry. I will remember to bring the Mora this time. Tonight, I shall take you both to an old hole-in-the-wall, praised throughout Liyue. Hole-in-the-wall? As in a cool restaurant? Indeed. Let us meet near the harbor, at third round knockout. Acabou. Amém? Lord of Geo protect you. Bem, pessoal, Fortune find you. a missão acabou. Por hoje é só. Meu Deus dizer, aleluia, aleluia. Bem, falou e até mais. E um Zongli nos deve muita grana, só pra vocês saberem.